Yo, hindi mo na kita sa loob ta. Mura na sa labas. So, we have here Epic Trim, Sasori, who's partnered with Deidara, yung in-unbox natin last time. Looks nice yung base niya. Support. Effects din. So, let's check kung as solid as Deidara din tong Epic Trim na Sasori. Let's go. Wow. Sobrang solid din angas din. I can say that this is on par with Deidara yung last na in-unbox natin. Well, same line sila. So, should be. Yung mukha, yung paint job niya are also nice. The color is sharp as well. So, ganda din. Yun lang. The figure itself, it's not that stable. Unlike with Deidara kasi wala siyang support sa likod. So, medyo gumagalaw siya ng onte. Yung ano talaga guys, yung effects, sobrang ganda. Yun naman. Sobrang solid din ang base niya. Na-highlight din ito yung ano, yung Coming Dangerous vibe ni Sasori. Sobrang angas. Here's a 360 para makita nyo naman. Okay lang. Kita ba? Ayan. 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 So, sobrang angas. Solid. This is a must get figure guys. So, kung ako sa inyo, kunin nyo din ito. Grabe yung facial expression niya. Ganda. Ganda nito. Yeah. Solid. So, let's go with the montage guys. Let's go. Yo, not 1, 2, 3 bad bitches on my dick. I feel like bad life, bitch. 5 días sin dormir. Hoy son 1, 2, 3 bad bitches giving neck. Aunque les saben que yo sé que ya no voy a perder. I feel like 1, 2, 3 big blocks is my shit. Mamá, perdóname, pero esta vida la elegí. 1, 2, 3 veces me rompieron el heart, pero